بریم ببینیم که مردم چه اسکینایی رو استفاده نمیکنن. اصلا اسکینای خوبی ان ولی مردم استفاده نمیکنن و به اصطلاح underrated هستن. خب اسکین اول که لول 100 بتل پسه همین سیزن هم هست. This is actually from the Star Wars franchise and was added with the IG-11 skin. I just feel like that is incredible. But this is definitely one of the best combos in the game. کمبو هم مشخص میشه، یعنی اسکین و پیکاکس. Super edit style for this skin now in the game, which is even more of a grind to unlock. So if you guys don't already have this, then make sure you get them before the season finishes. We need to move on, guys. کمبو 25 که استفاده نمیکنن. اینم با پیکاکس هاردی کوین معمولا میذارن دیگه. حالا 1500 تا یه بتل پسی هم هست. But I just feel like this has been so good for such a long time. برای مدت خیلی زیادی خیلی خفن بود. اول سولیکس اومده که بوستش کنه کانتنت های فورتو. اول مهر که دیگه چند روز گذشته آخر هفته ایم امیدوارم که یه آخر هفته درجه 1 داشته باشید. خب آقا تونی استارک رو داریم، استایل اولش. استایل دومش کسی نمیذاره دیگه. بذار بپذیریم که استایل اولش آره واقعا یکی از بهترین اسکین‌های بتل پسیه که تا الان داشتیم و واقعا هم حرف صحیحیه. چقدر بایدای یارو. تو بتل الان اومدی بالا چیکار کنی؟ کمبو کلاب. بله همونطور که شاید حد زده باشید کلاب استاروارز. چون من این چیز رو باید چک کنم دوباره. 1 2 3 صدام خوب میاد بچه ها؟ نمیدونم که صدام به صورت جذابی بیاد. اونم پیکاکس والت گاردینه، همون پیکاکسی چند تا استایلش داری، طلاییش هست، صورتیش هست، خود حالت سیلورش هست. خیلی استایل های مختلفی داره این پیکاکس. اینم که کلوپک فورتنایت مال قدیم هم هست داره میگه و اسکین باحالیه. میگم خب هدف توی این ویدیو اسکین های underrated، اسکین هایی که از نظر خود این دوستمون خوبن ولی به اندازه لازم مورد توجه و استفاده قرار نگرفتن که ما میگیم underrated. و اسکین های خوبی هن درست نیست. آقا کمبوی 21 باش نزن این حرف دیگه. شکسش یه ذره آره underrated کمبو به عنوان کمبو داره بررسی میکنه ولی اسکینیه که در واقع استفاده میشه و خیلی هم خفنه و ترای هم هست و خیلی هم باحاله. ولی خب هدف اصلی باز همون اسکینه دیگه. چون شما الان اگه بخواید کمبو رو بررسی کنید هر اسکینی که بخواید میذارید با یه پیکاکس ناشناخته. ولی خب کلا هدف اصلی اسکینه ولی به عنوان کمبو اینجا داریم میشناسیمش. بریم کمبوی بعدی 20 ببینیم که چه کمبوییه. جکس پارو. او مای گاد. آره واقعا اسکین تمیزیه. تیپیکال گیمر در این صحنه 50 تا. آخه تهش سرم البته سرش که هد نشد ولی همون صحنه است بکنم. آره یه کلید دیگه هم بعدمون زده که مال تقریبا سیزن پیشه فکر کنم نیترو اینو داشتیم دیگه. آره مال سیزن پیشه با ایچ 7. بله اینجا خود صاحب کانالی که داریم بهش ریاکت کنیم با ایچ 7 کلاچ کنه. آقا کمبوی بعدی خب بگم اسکین های خوبی هن جز حالا اون کلوپکی که الان تو ذهنمه
بقیه استفاده میشه. الان هم مونگرال و مثل سویج داره به عنوان نمونه بهمون معرفی میکنه. پله نیومد بالا، از روی همون پله پنیک که تمیز داده باشه. ترای که از سولیکس یاد گرفته بود. همون جون چقدر تمیز. سیزن با سیزنه میشه فکر کنم دیگه که آره میتیکو داشتیم با سکولوپک، یه اسکین کولوپکی چپتر 5 سیزن یکی با پیککس استاروند 800 تایی معروف. خودش هم که $5 و چطوری کولوپک او $5 مثلا کولوپک هم $5 نیست، نمیدونم ولی خب کولوه دیگه نه نمیدونم ولی $5 چقدر میشه الان. خب بچه من اومدم با کمبو 17 هم یه لحظه یه جا به جایی انجام دادیم و کمبوی گربه با خنجر رو داریم که داره دیپیکال گیم سر میکنه با شاک ویو بره تو و بله این جای ما اینا هم درست کردیم و جای کیبورد و اینا اونجا چیز میتونه بکنه دیگه، والانی هم میتونه بذاره تلچیش کم بود و زد والانی برای فانشه وگرنه راحت میتونید تو اون شرایطی که انمی پایین خودتون بالایی بزنیدش. آره میگه این موقعی برگشتیم FNCS گلوبال رو داشتیم 2024 که کسب کاملش هم رفتیم 3 ساعت و خورده ای شده، نزدیک 4 ساعت 4 ساعت و خیلی حال داد بچه ها، خیلی حال داد. یعنی کسایی که ویدیو رو دیدن میدونن و خودم دوست داشتم استریم باشه ولی خب شاید نت اجازه رو نداد و همچنان هم نمیده. اصلا نگم براتون اون اسکین میگه موقعی که FNCS گلوبال رو داشتیم برگشت و پیککس هم که دیدیم و اسکین بعدی که باز کولابه و مال دوزان دریای کارائیبه یه 20 یه 30 یه 90 یه 19 مینو میگیره این بازی کن دوباره CG پلیز اسنایپ کامبت باز مال سیزن پیشه دیگه. من نمیدونم سیزن ها رو اصلا یادم نمونده. سیزن پیشم خیلی دوست داشتم یادم بمونه ولی مالا سیزن پیشه این اسنایپ هم اومد و رفت. بریم کامبو بعد داریم نزدیک میشیم به کامبوهای اول و در واقع آندرریتد ترین و اونایی که خفن ترین هم استفاده نمیشن. اینم که باز تیپیکال گیمر رو داریم با اسکین جی بال. اینم فکر کنم دیدیم بچه کلیپ بله این کلیپ ازش دیدیم و یه اسنایپ تر تمیز حالا که نیست با اپیک فیز اپیک یا اپیک ویل خودمون وال که میگیره اون کفی زیبا و کفی که سخته بچه همین کفی هم سخته یه پیککس اوجی ورد یه پیککس اوجی ورد که اینا ترکیب کنه به عنوان یه کمبو مالیبوکا. الان چرا باید شاتگان میتیک و شاتگان یه اسلحه گانیه که خب نباید تو 3 تاشو بزنی توی فاصله یه باکس نکشه. شاتگان یه دونه بزنی هم دستی باید بزنه دیگه. باز گیم پلی مالیبوکا رو داریم با یه اسکین خیلی قشنگ
قشنگ و That takes us forward, guys, to the number 12 position in the IG11, بهترین یا فکر کنم بهترین پلیرهای اروپا I بچه. really am a big fan of this combo. I feel ببینم like که IG11 is میگه one of the خودم coolest یکی از skins from the Star Wars فنای franchise, and I know we've already talked بزرگ و about two حالا Star Wars طرفدارای combos in بزرگ this این video, but this is کمبو هم definitely the last one that we're going to be talking about, and که probably the best one as داریم well. بازی The only downside to کانادا و A4 رو IG11 میبینیم. is that because it is so unique, it هم might کلنی actually be هم hard to هستن. find a pickaxe that fits in with this perfectly, پیککس ها but I چیز do گذاشت feel like دیگه. the پیککس vibranium spear does a pretty good job. لول There are 100 probably بتل some better پس رو ones that you گذاشت can match with this, so let me know برای what they کمبو are با in the این. comments down below. We don't really see too many other حالا male ولی خب skins. توی گیم پلی داریم پیککس های دیگه هم میبینیم. And we need to move on آقا to بریم کمبو 11 اسکین دومینو فکر کنم I'm a big fan of با Domino. I know it is پیککس going to be really دوتایی popular this season افنسی because we are سایدن in a افنسی Marvel اشتباه season, نکنم. but I feel like the advantage of this is that it گیم is پلی a Marvel کیه skin باید یه without really being چه known as بال a قشنگی Marvel سا skin. It hasn't مال really been that ونو popular. شاید Not too many people are using it either, and I feel like that is definitely helping this to be one of the best بچه ها skins مال in the game ونو at the بود اون moment. پایین دیدید Obviously, because کیسی it hasn't ونو really ببینید در featured in اینجا any یکی رو movies or زد TV shows, that is really letting it پایین حالا down. But کیفیت there are just so جالب many نیست ولی other Marvel کیسی skins in ونو the لول game that have been really 136 popular. I feel like there is so much از potential for نوع this in the future. Another really underrated نرم بازی collab skin that کردن we یا just have همون to include in this video اسموث is going to be فهمیدم Unchained که Ramirez, and we are pairing this with the ونوه studded و حالا axe. اون I guess والی this که is کاشت و pretty ادیتا similar معلومه to دیگه the بچه Medina icon skin that we talked about که earlier in this video. I feel یه like what is پلیر similar چطوری about this بازی is that میکنه these were both part of those more unique collabs that we probably don't see too often این هم in احتمالا Fortnite. خودشه دیگه Medina icon was خود part of the Ferrari کسی که collab, بله خود and کسی که Unchained داریم Ramirez is part of a تو یوتیوب Balenciaga بهش collab in ریاکت Fortnite. میدیم This has خودش been این really اسکین cool though. I برداشته do و like this a lot. I just feel like this has been میگه one of the اسکین رو best خیلی skins دوست we're دارم ever going to see اسکین from a واقعا collab that خفنه hasn't بگو هم really been too میذاشتش popular. So if you guys are a big fan of this, اسکین ها then اسکین های definitely make sure ترای to buy هاردی the هم next time بچه it's in the store. It also اسکین has های the ترای golden هارد effect as خفنی well, که where the استفاده more نمیشن eliminations you get, the more golden ما the همیشه skin توی becomes, which I think is چه so میدونم یه insane and بازی definitely one of the خیلی coolest خفنه features ولی as خب well. It can make it a little bit اونقدر tricky to find a pickaxe در for this, معرض but I feel like the studded axe does a really good job. And it's definitely one of توجه the best pickaxes that قرار you can نگرفته یا use this skin. Let's move on the چه guys to میدونم the خیلی number بهش 9 اهمیت position, ندادم and we ولی have بازی Cammy, and we are خفنیه pairing this with این هم the همینه Soul فیلم Play. خفنی Cammy ولی again خیلی is به one یه of سری those collab دلایلی skins from a game بهش or a دقت series that no نشده one really expected. I mean, اینا this هم was همینطور part of the اسکین Street هایی Fighter که واقعا collab we had this خفنه back حالا during Chapter 2. یا چه I میدونم feel like خیلی it was so اوجی بودن underrated when کسی it first یادش got نیست added. Now that کسی we are in Chapter 5, I feel like it is کمتر still so استفاده کرده و حالا underrated یه and بار a lot of استفاده people are کرده going to دیده use ای this اینم in the خفنه future. I بذارمش feel like this was a really اسکین clean ها skin. A اسکین های lot of people خفنی probably هم forget about که how good the underrated هم Street و Fighter استفاده skins نشدن are اصلا in معنی Fortnite. underrated Not that اینه many که people have been using them in the past, but I'm a یعنی big ما fan of underrated these. I داریم feel like they rated deserve و to be a overrated lot more popular in Fortnite. So hopefully as خیلی we do سرتون move درد throughout Chapter نیارم 5 and into Chapter 6, منظورمو a lot more گرفتی people can start buying them and using them this chapter. این چی بود Let's اینا move on خودش to one of بود the more popular combos that we have seen in the game, and these هشتم are the بچه داریم superhero نزدیک skins, میشیم and خب we're با چه pairing this پیککسی with the Axe of Champions 2.0. not bad These have not bad definitely از been some of لحاظ the اون most popular underrated skins we ever بودنش going خب to همه see in پیککس Fortnite. افنسیوس Obviously, a ندارم lot of ولی people have خیلی been ها using them, اسکین but I feel like what the کاستومایزی رو دارن difference is with the superhero skins to make them underrated اسکین is by کاستومایزی هم که using some of the دیگه random color نیاز به styles that you تعریف have بنده with نداره this. What has been really cool about this skin is that بچه so many people have خودتون been میدونید using دیگه the اون same فشاری edit styles. که Now this definitely isn't a خیلی bad باشه thing. و شما I feel like this is فشار رو one of the بهش most بدید popular skins we've حتما ever رد seen in میشید Fortnite for that به صورت exact درست reason. حتما که But حالا it خب could definitely احتمال های be a زیاد lot دیگه better. مگر Hopefully that does happen when پینگتون people start to خیلی use some of بد the more باشه random 1000 edit درصد styles. پکت Now و that we اینا do also have the Axe ولی of معقولش Champions اینه که رد 2.0 شید in چون the یه game. This is just زاویه going to match in with مخالف it so دارید و به perfectly صورت to make عمود this دارید میرید arguably رد the most میشید try-hard combo we are ever توی going to see. بحث If you guys are looking for a combo that is کف و کون هم arguably همینه more وقتی شما try-hard ادیت than کنید this, then I feel like Zadie and Catwoman's grappling claw might be the best one for you. این کمبو Zadie is one of the خوبیه most tried skins که با یه we've ever پیککس seen in Fortnite. I mean, I کتومنه که cannot خب believe how good this خیلی اون actually تایم is. It is نگرفتن going to be one پیککس of رو the ولی best skins اسکین of all خفنی و خیلی هم time, but it دارن has never really been that خیلی popular هم because this ندارن is الان just داریم one of the most try-hard skins احتمالا in the history of the اسپار game بلیک رو that no میبینیم real با casual پیککس players have been چمپیون هم using. گذاشته I still really like this a چمپیون lot though. بچه It is one of اسپار the best skins بلیکه of all time, and you بله do actually اسپار get 3 بلیک different edit styles for this, which
just makes it even better. You also want to use a pickaxe that has probably been known as a very try-hard pickaxe as well, and even though this is quite underrated with Catwalk's Grappling Claw not really being that popular, I feel like it has been quite try-hard in the past, and is definitely one of the coolest ones we have. We need to move on, guys, to Lara Croft, and we are pairing this with the Gold Crow. This is one of the cleanest looking skins in the game. Lara Croft has just been one of the best battle pass skins of یکی از آندرریتدهای خیلی بزرگ بدونمه شو الان دیگه رده‌های پایین داریم نزدیک میشیم با آندرریتد ترین اسکین ترایی هاست یعنی در واقع کمبوی ترایی ولی خب آره دیگه لارا که رفتم چند نفر هستن که استفاده
استفاده میکنن، مثل سرج و بوگا و اینا. و حالا همونا هم که استفاده میکنن با در واقع پیککس دیگه استفاده میکنن، چون باز تاکید میکنم اسکین های آندرریتد رو الان ما مد نظر نداریم، کمبو های آندرریتد مد نظر ما هستن. هم که باز خودشه بیلدا اینطوری شیشه و یه ذره آروم‌تر داریم به خود دوستمونه. اوه اینا کجا اومد؟ واقعا این واقعا آندرریتده. باحاله، درسته ذره بزرگه ولی باحاله. با پیککس هاردی کوین هم بهمون پیشنهاد داد، خیلی باحاله. ایکس من مارول دیگه نه؟ بشم گفت مارول. آره اینجا هم تاکید میکنه که اون پیککس هاردی هیتر همون هالی خودمون با این کمبو، با این اسکین کمبو خفنی میشه. برام بگو داری چی کار میکنی حاجی؟ اینقدر بدم. اوقا چهارم کتومن ویژن رو اصلا بچه تو ذهنم نداشتم. یا هالی بود، یه خود کتومن، یا گاداوار، بیل، گولف، استارون، همه we are ever going to see. The comic book Catwoman edit style is by far the best one. It has been so popular in the past. It is so try-hard as well, and I cannot wait for تمرکز میکنم روی شما. The Vision pickaxe probably fits in with the color theme. چیزی نگید یه لحظه دیگه، دارم یار رو نگاه میکنم. یار چه لباس تیشرت سیاه قشنگی بچه. چشمام خیره شده بود بچه، اصلا یه لحظه هم نمیتونستم چشم بردارم. هیچی راجب اون کمبو حرف نمیزنم. من راجب کمبو خودم که دیدی تیشرت مشکی حرف میزنم. سطح من تیشرت مشکی پارتنر من، تیشرت مشکی مونگال، اون تیشرت مشکی رنگ دیگه برای من داشت بچه. ای بابا آقای سولیکس عمو جون اسپری میدن. دبل اسپری دبل اسپری. او مای گاد دنس. این کلیپ هم دیده بودیم بچه که گفتم 1000 خورده یه بابام ون. اسکین های آدیداس جدید با پیککس بیل میتونه گزینه خوبی باشه. میتونه گزینه خوبی باشه. حالا اینطوری هم نیست بگی کسی استفاده نمیکنه هیچکی نمیشناسه، ولی نه خوبه. با آندرریتد میشه قبول کرد. چون میگم اسکین ها هم باید اسکین های خوبی باشن که آندرریتد باشن. مثلا نمیتونی موز اوجی رو بیاری آندرریتد، میدونی؟ و ترای هارد هم نیست از اون بر. بتل پسی هم از تو داستان، ولی داره که رفتم بتل پسی بود فکر کنم، ولی خب سری فرق وجود داره. لارا کرافت چیز بود دیگه نه؟ نه حاجی بتل پسی هم بود. آقا کمیاب ترین و آندرریتد ترین، کمیاب که آندرریتد ترین کمبو فورتنایت که سیزن 4 دکتر دوم و کاتانا. حتما نظرتون رو بنویسید.